Working with composite data type. This is used in this practice. After completing deletion, you should be able to do the following: create user-defined PRSQL record, create a record with the %row type attribute, create an index by table, create an index by table or record, describe the difference between record table and table of record. Composite data type are two type: PL or SQL record, PL or SQL collection, index by table, nested table, vary, contain internal component, are reusable. PL or SQL record must contain one or more component of any scalar, record, or index by table data type called field, are similar in structure to record in a third generation language. 3GL are not the same as row in database table. Treat a collection of fields as a logical unit, are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Creating a PL or SQL record. Syntax: where field declaration is. Creating a PL or SQL record. Declare variable to store the name, job, and salary of a new employee. Example: PL or SQL record structure. The %row type attribute declare a variable according to collection of column in database table or view. Prefix row type with the database table. Fit in the record, take their name and data type from the column of the table or view. Add fetch or using row type. The number and data type of underlying database column need not be known. The number and data type of underlying database column might change at a runtime. The attribute is useful when retrieving a row with a select statement. The row type attribute. Example: declare variable to store the information about a department from the department table. Declare a variable to store the information about an employee from the employee table. Index by table are composed two components: primary key of data type binary integer, column of scalar or record data type can increase in size dynamically because they are unconstrained. Creating an index by table. Syntax: declare an index by table to store name. Example: index by table structure, unique identifier, column. Creating an index by table. Using index by table method. The following method make index by table easier to use: exist, count, first and last, prior, next, trim, delete. Index by table of record. Define a table variable with a permit PL/SQL data type. Declare a PL/SQL variable to hold department information. Example of index by table of record. Summary: in this lesson, you should have learned to define and reference PL/SQL variable of composite data type, PL/SQL record, index by table or record. Define PL/SQL record by using the %row type attribute. Practice 5 overview. This practice cover the following topics: declare index by table, processing data by using index by table, declare a PL/SQL record, processing data by using a PL/SQL record. This is about question for this practice. Tulis blok PL atau SQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara. Diambil dari tabel countries. Keterangan gunakan perintah define untuk menampung country
ID lewatkan ke blok PL atau SQL melalui variabel substitusi ISQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output.putLine untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan AS. Buat departemen PR atau SQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan gunakan indeks btabel. Keterangan deklarasi variabel myDep tabel bertipe index by tabel yang menyimpan informasi nama departemen dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut. Variabel myDep tabel atau index digunakan dbms output.putLine untuk mencetak hasilnya. Jawabnya adalah seperti ini. Modifikasi program PL/SQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan gunakan variabel myDep tabel yang bertipe index by tabel untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan dbms output.putLine untuk mencetak hasilnya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari manajer seperti yang ada dalam daftar kumpulan nilai manajer ID. Terima kasih.